Welcome to Vijay Chemistry. Good evening. And today we are going to discuss very important lesson physical chemistry, that is electrochemistry. In the lesson, okay, if any exam, even CSR exam and GATE exam and PGTRB and TNCT exam, we can accept minimum 2 questions and maximum 3 questions. Okay, because these are big topics, also are very important topics. Okay, let's start from basic one. Okay, listen, இது மூணா பிரிக்கலாம் லெசன். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா galvanic cell, ஒன்னு conductance, தேர்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஓகே அந்த டஃப் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி கான்செப்ட். ஓகேவா? தேர்ட் பார்ட்டாக பிரிக்கலாம். டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அபவுட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். ப்ளீஸ் நோட் டாபிக், ப்ளீஸ் நோட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். Electrochemical cell. See, now this electrochemical cell classified two types. One is galvanic cell. One is galvanic cell. And second one is electrolytic cell. Please note. Electrolytic cell. Tell me, what is galvanic cell, students? Any idea? What is galvanic cell? That is chemical energy is converted to electrical energy. Okay, what is electrolytic cell? That is electrical energy. Okay, this energy, electrical energy, then this electrical energy convert to chemical energy. Please note. Okay, but generally the electrochemical cell are classified two types: one galvanic cell, one electrolytic cell. Now I'm going to start from galvanic cell. Please note. Galvanic cell, very important topic exam. Galvanic cell. See, please know what is galvanic cell. It's a device. Please know the point. It is a device. It is a device which convert the chemical energy into electrical energy, by way of spontaneous, very, very important, spontaneous reaction. The way of spontaneous reaction. Please note. Okay, listen, galvanic cell is spontaneous. Electrolytic cell is non spontaneous. This is non spontaneous. Very okay. Listen, before going to study about galvanic cell, we have to learn some terminology. Okay, that is called oxidation, reduction. What is E cell? Okay, what is potential? What is EMF? Okay, that we are going to discuss now. Please note. Please note terminologies, terms. Very important topic. Terms. First one, reduction, oxidation. Reduction and oxidation. So what is oxidation, students? Anyone? What is oxidation? That is Leo. Loss What is of Leo? electron. Good, Leo. Electron. Loss of electron. Good. Loss of electron. Electrons. Loss of electron. Reduction mean GR. Gain of That is electrons. gain of electrons. This is gain of electrons. Okay. Now see, and very important one. Now please mute your video, because I'm going to post this video on YouTube. Okay. If you're comfortable, you can open video, no issue. Please note. First one, reduction potential. Reduction potential. What does it mean that? This is very important. Okay. The tendency of chemical species to gain electrons. This is called tendency of a chemical species to gain
the electrons. Gain the electrons. That is called reduction potential. Okay. And same. Now, what is oxidation potential? What is oxidation potential? Same now. Tendency of to lost electron, right? This is Lost the same. electron. Tendency of a chemical species to lost the electrons. Lost the electrons. Okay. Now very important one. Listen. Third one, please note. Very important. Electrochemical series. Electrochemical series. Okay. This is very important. Please note this arrangement of it is this arranged in the order of reduction and oxidation potential increases or decreases order. Okay, the electrochemistry. Okay, got it. For example, in general is please note example in general note. In generally we use SRP. What is SRP? Standard reduction potential. Okay, please, what is SRP? That is standard reduction potential. Please note that is standard reduction potential. For example, E not standard. Zn 2 plus become Zn. What is the value? It is minus 0.76 volt. Okay. Similarly, copper. This E naught Zn and gives copper 2 plus and copper 2 plus to gives copper as plus 0.34 volt. Please note. Okay, some example of the reduction potential. Okay, this is important. Please note. Now, listen. In general, okay, but now start the galvanic cell. But galvanic cell, very important concept. In galvanic cell, please note electrodes, two electrodes. One is anode, another one is cathode. Tell me what is charge of anode? Students, what is charge of anode in galvanic cell? What is charge of anode? Anyone? Cation. Minus. Minus or plus? Charge of anode. Anode is minus charge. Good. Cathode is minus. positive. Why anode is negative in galvanic cell? Anyone? Reason? Why anode is negative charge in galvanic? Anyone? See, we'll learn now. Listen. In galvanic cell, also called as Daniel cell. It's also called Daniel cell. This is called zinc copper couple. Okay. In the Daniel cell, zinc or copper or zinc is electrode, copper or electrode. In zinc copper, zinc undergo oxidation and copper undergo reduction. Okay. Therefore, zinc is more ultra positive element. Zinc is more electropositive element. Electropositive nature. What is electropositive now? Tendency to give the electron. Therefore, high electron density. High electron donating nature. Therefore, is undergo oxidation. Therefore,
it undergo oxidation. Similarly, okay, therefore is anode, na? Anode. Oxidation is always take place at anode. Similarly, copper. Copper is less electropositive, less electropositive. This is electron gain mono, electron gain tendency. Therefore, it is reduction. You got the point, reduction. Okay. Now see, we're going to start the construction of galvanic cell. Cell or like a beaker. Please mute your mic. Mute பண்ணுங்க. Okay. See, take or beaker எடுத்துக்கலாம். இது beaker. In the beaker la, I am going to use electrode, an electrode, zinc electrode. கவனிங்க. நீங்க என்ன எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கான respective electrolyte we are going to use. Which electrolyte? Okay. But zinc na, what is electrolyte here, students? What is electrolyte? Zinc irundhuchna, zinc sulfate. Yes or no? Zinc sulfate is Zinc Zn sulfate. 2 plus SO4 2 minus. Zn 2 plus SO4 2 minus. You got the point? அப்ப நீங்க என்ன எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் we have to use electrolyte. Okay, electrolyte. அப்ப இதனால this is called Zn SO4 aqueous. This is electrolytic solution. This is electrolytic cell. Okay. Now see, after placing zinc rod, okay, this is rod. After placing zinc rod in the solution, okay, what going to happen now? Zinc solid, it undergo oxidation. என்ன மாறிடும்? It become Zn 2 plus ஆகும் plus 2 electron convert ஆயிடும். You got the point? Okay, listen. இது வந்து actually oxidation, right? Left side always oxidation தான். இது oxidation, negative charge. Why negative charge அப்படின்னா? Okay, let's see. Zinc is more electropositive. Zinc is more electropositive, having high electron density. What is electron charge negative? Therefore, zinc is negative charge. You got that? It means what? Zinc having accumulation of more number of electrons. Zinc is more electron rich. Due to more electron rich character of zinc, zinc is negative charge, is act as anode. Why is act as anode? Is undergo oxidation. Okay, is anode. Okay. Now if zinc என்ன மாறிச்சு? Zn 2 plus மாறிச்சு. அப்ப now zinc ல இருந்து zinc என்ன பிரிஞ்சிரும்? 2 plus பிரிஞ்சிருமா? பிரிஞ்சிச்சுனா we know very well the concentration of Zn rod increase or decrease? Anyone, students? The concentration of zinc rod increase or decreases? Decreases, right? Concentration decreases. I mean density சொல்லலாமா? Density of zinc rod decreases. At the same time, the concentration of Zn 2 plus increases or decreases, students? Concentration of Zn 2 plus increases or decreases? Increases. Why increases na? See, the zinc rod இருக்குல்ல, this zinc rod only convert to what? Zn 2 plus. அப்புறம் இந்த zinc rod Zn 2 plus solution குள்ள விழுந்துரும், ரைட்? அப்ப இந்த சொல்யூஷன்ல எது அதிகமா இருக்கும்? Concentration of Zn 2 plus higher than SO4 2 minus. Yes or no? Therefore, this solution become positive. Understand? Become positive in nature. You got the point? Simple now. Okay. This is very important. Please note. Solution become positive charge. Okay. Similarly, take anode. இப்போ cathode சொல்லலாமா? இதே மாதிரி same. இதே concept தான். Now use copper. Okay. I use which electrolyte, my students? Which electrolyte are you going to use? Which electrolyte? Copper sulfate? Yes or no? Copper sulfate. Yes, sir. So this is Cu 2 plus SO4 2 minus. Cu 2 plus SO4 2 minus. See, now this copper 2 plus ion.
copper 2 plus aqueous. This is going to gain 2 electrons to become copper. Next question. So where is the 2 electrons, sir? Now, this two electron from zinc. You got the point. Now zinc giving the 2 electron. Right? Now this 2 electron going to travel by the copper. This copper. This is positive charge. Okay, now see. Now this 2 electron travel to the solution. Okay, the react with they are going to react with copper 2 plus. You know, copper in the solution. You know, copper 2 plus concentration decrease. Yes, I know. At the same time, copper 2 plus copper marija. This copper going to deposit at the copper side. Deposit. After deposition, the copper solid density increases. You got the point? Therefore, after copper 2 plus to gain 2 electrons from zinc to become copper, in the solution, Cu2 plus coming in the solution, the concentration of SO4 2 minus richer than concentration of Cu2 plus. Therefore, this solution become negative. You got the point? Listen, according to IUPAC, okay, all cell have electrically neutrals. Okay, if we take anodic compartment, it become more positive charge. If I take cathodic compartment, it become negative charge. Now I am going to balance the neutrality using which one? Salt bridge. Now understand why the people are using salt bridge, without salt bridge. Okay, without salt bridge, this anodic compartment rich in positive charge because of more number of Zn 2 plus. The cathodic compartment is negative charge because of more number of SO4 2 minus, because the Cu2 plus gain 2 electron becomes Cu, right? Upon these two compartment, the two off cells don't maintain the electrical neutral, right? So all the cells should be electrically neutral. That's the concept. If you want to maintain the electrical neutrality, I am going to use the salt bridge. Salt bridge to maintain the electrical neutrality without mixing two. இந்த இப்ப என்ன பண்ணலாம், இங்க வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் அதிகமா இருக்கு, இங்க நெகட்டிவ் அதிகமா இருக்கா, ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணா நியூட்ரல் ஆயிரும்ல. பட் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா we have some problem. I will discuss now. Okay, now see the concept பார்க்கலாம். Before I going to construct the cell, see, very simple. அதே மாதிரி திருப்பி டயக்ராம் தான். இது anode, always left side anode, right side cathode. இது anode, this way. இது anode, இது cathodic compartment. Okay, இது zinc sulfate. This is Zn 2 plus SO4 2 minus. This is copper sulfate. This is Cu2 plus SO4 2 minus. This is rod. This is zinc rod. Sorry. See, this is zinc rod. This is zinc rod. This is copper. Okay. This is zinc negative charge. This is anode. Similarly, this is copper positive charge. This is cathode. Now the point. Now see. Now this way. Now these two rods are joined by wire, external factor. Circuit. I told, right. Listen. Now this zinc. Now this Zn solid to become Zn 2 plus aqueous 2 plus 2 electrons. Now these two electrons. Now this 2 electron going to carried by the copper electrode. Now the copper 2 plus ion, copper 2 plus aqueous, okay, to gain 2 electron, to gain 2 electron to become copper solid. Do you know Solid. this? Do you know this solution? More in positive, more in negative charge, students. This solution more rich in positive, more rich in negative. More positive. More positive. Good. This solution Negative. more negative. Now I am going to maintain the electrical neutrality of the cell using salt bridge. Using
Salt bridge. Now what is salt bridge? See. Now this salt bridge actually is a jelly like, okay? Jelly like a paste. Jelly like paste. Very important. Generally, okay, I will discuss later. Okay, salt bridge நம்ம பார்க்கலாம். Okay, first point now. This is a jelly like paste. Okay. Now, generally, salt bridge use பண்ணுவாங்க salt bridge. Generally, they use a salt bridge. That is KC. இதுல கேஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? அப்ப இதுல K plus Cl. Now tell me, K plus எங்க மூவ் ஆகும்? ஆனோடா கேத்தோடா? Anyone? K plus எங்க மூவ் ஆகும்? நியூட்ரல் ஆகும். ஆனோட்ல பாசிட்டிவ் அதிகமா இருக்கா? அப்ப எது மூவ் ஆகும்? Towards anode side. Cl minus K plus ஆ? Anyone? Cathode. Cl towards cathode. Why cathode? Because this solution more rich in positive. Yes or no? Upper K plus K plus to move towards anode. You got the point. Upper now this salt bridge, now salt bridge help to maintain the electrical neutrality of the solution. Okay. Now electron can flow very easily. We can find out the how much potential can be generated by this cell using what? EMF formula. Okay, this is a basic component of a construction of the galvanic cell. Understand? It's very important, please note. See, this is electron flow. Very important. This is electron flow. This is electron flow. This electron flow. Electron flow. From where? Where anode to cathode. Current flow. This is current flow. Current flow similarly opposite cathode to anode. You got the point. This is current. Just wait. This is current flow. Electron can flow from anode to zinc. I mean what? Zinc to copper. Current can flow from copper to zinc. This is very important, please. But this is a basic construction of galvanic cell. Now I am going to talk about what is a salt bridge. Okay, this is very, very important one. Example data question kepa na watching. All I want to step down. Now see the reaction. It's very important. இப்ப இந்த anode compartmentல என்ன ஆகுது? zinc வந்து dissolve ஆகுதா? Yes or no? Zinc dissolve ஆகி 2+ convert ஆகுதா? அப்ப anode compartmentல zinc will dissolve. Cathodeல copper can deposit, right? Very important. Electrolytic cell both anode cathode they undergo deposit will be discharge. Okay, this metal going to discharge. Metal will discharge both anode and cathode in electrolytic cell. But in galvanic cell, only cathode compartment only metal going to discharge. What is the discharge mean? Deposit. Upper anode compartment zinc is dissolved and cathode compartment copper will deposit. It is very important. Copper discharge. Okay, this is very important point for exam point of view. Okay, please note. If anode please note anode. Anode at zinc, right? At anode, zinc will dissolve. At anode, zinc will dissolve. It means Zn solid to become Zn2 plus aqueous plus 2 electron. Okay. These electrons will be transferred to cathode to anode, right? Yeah. Cathode to anode. Transfer to cathode by this wire. And the wire and the external circuit, okay? This wire. Very important. Now anode, cathode. In case of cathode, we know very well. At cathode, copper will deposit. Copper will deposit it. Now we know very well. And Cu2 plus aqueous plus 2 electron to become copper.
solid. Okay. Now see, I am going to add these two equation and add panning abina. That is a net reaction. Okay. Net reaction. See, if we add these two equation, okay, the electron cancel. Now what is the equation? See, simple. Zn solid plus Cu 2 plus aqueous 2 gives Zn 2 plus aqueous plus Cu solid. This is a net cell reaction. This is a net cell reaction of galvanic cell. Important, please do. Okay. This is important basic one. Next போலாமா? Next, what is solve function என்ன? அதை பத்தி பார்க்கலாம். They will ask a theory based question based on solve bridge. Please do. Next topic, solve bridge and function. Solve bridge and its function. This is very important. So what is solve bridge? The jelly like a paste of very important inert electrolyte. Inert electrolyte in agar-agar. In agar-agar or gelatin fill or gelatin like gelatin. Gummu மாதிரி இருக்கும். Gelatin is filled in a invert U-shaped tube. U-shaped tube. இதான் U-shape தானே salvage. See, U மாதிரி தான் இருக்கு U-shaped tube. Very important. Okay. What is generally is filled with? Okay, generally is filled with என்ன இருக்குன்னா KCl யூஸ் பண்ணாங்க, KNO3 யூஸ் பண்ணாங்க. Then they can use ammonium chloride, NH4Cl, and similarly they use ammonium nitrate. This four generally common use பண்ணது. Most common அப்படின்னா we can use KCl. இதான் most common. The people mostly can use as a solve bridge. Okay. Now what is function of solve? Tell me anyone. What is function of solve bridge, students? What is function of solve bridge? Anyone? Neutralize the cell. Okay. Para? Liquid Function of potential solve bridge. to avoid. So why KCl can Provide use passage of ions. what? Transferring Again? electron. Transferring? Provide passage of ions. Continuous flow out. To maintain the Maintaining transfer of ion, to maintain electrical neutrality. Again, to complete the complete circuit. Okay, without solve bridge, listen. If I in the see, இப்போ இந்த galvanic cell இருக்குல்ல, இந்த galvanic cell ல what is the potential can generate அப்படின்னா E cells equal to value வந்து பாத்தீங்கன்னா E naught cell equal to 1.10 volt வரும். This current, I mean this voltage can be generated by galvanic cell. Okay, suppose if I remove solve bridge from this cell na, this value drop to 0. Without solve bridge, the reaction not happen because of the solution is imbalance, right? If you want to maintain the balance of electric neutrality, to complete the circuit of the cell, we can use solve bridge. Very important, please find. Another point வந்து listen, suppose நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, இது பாசிட்டிவா இந்த ஆனோட் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, ஜிங்க் நெகட்டிவா இருக்கு, ரெண்டையும் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ண நியூட்ரல் ஆயிரும்ல. அப்படி மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்னா we are going to face one problem that is called liquid junction potential. Okay, I will discuss now. அப்ப why without using solve bridge, just I mixing the anode and cathode ரெண்டு சொல்யூஷன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் நியூட்ரல் ஆயிரும்ல. That is why we are using solve bridge na. If you mixing these two solution, there will be some extra potential can be generated, that is called liquid junction potential. அப்ப என்னன்னா இந்த 1.10 volt அதிகமான வோல்ட் வந்துரும். அப்ப the volt going to affect the galvanic cell. Okay, that's the main reason we are going to use the solve bridge. Okay, now see one by one. Very important, please note. First point, to complete the internal circuit of cell. Please, first point. This it complete the internal
circuits of the cell. Second point, it maintain the, very important, this you know, it maintain the electrical neutrality of solution to provide opposite charge ions. Third point important, to avoid intermixing of solution. Okay, see, now let us assume, okay, now I'm going to intermix the solution. Mix பண்றேன். What going to happen? Simple, see. இப்போ இது ஒரு galvanic cell. Now I'm going to intermix these two solution. மொத்தமா எடுத்துக்கோ. இதுல இந்த part full சரி. இது actually SPM. SPM na semi permeable membranes. ஓகேவா? நான் வச்சுக்கோ. இந்த சைடு ஜிங்க் இருக்கு. இது ஜிங்க் எலக்ட்ரோட். இது காப்பர் எலக்ட்ரோட். எஸ் ஆர் நோ? இது ஜிங்க், இது காப்பர். இது ஃபுல்லா ஜிங்க் சல்ஃபேட். இது ஃபுல்லா காப்பர் சல்ஃபேட். Now tell me, இப்போ இது anode actually. This is anode compartment. இது என்ன compartment? Cathode. Now tell me, what is the solution charge in anode? Negative or positive? Students, what is solution nature of anode? Negative or positive? Solution nature of anode? Negative, sir. Negative. Sir. Negative or positive? See once. Positive na? Positive. Good. அப்ப listen, இது ஃபுல்லா அது இந்த SPM junction okay, junction positive form ஆகும், positive charge. And cathode negative. We know very well, whenever the positive negative charge in junction, in the junction, they're going to create some potential. That is called liquid junction potential. The concept another liquid junction potential. Please, very important. That is called LGP. This is liquid junction potential. Okay. For cell now see, therefore the E cell value that equal to 1.10 volt plus the potential of liquid extra value. இதான் கான்செப்ட் சொன்னோம், புரியுதா? அப்ப நம்ம எதிர்பார்க்க வேல்யூ some error value வந்துரும். To avoid this, to avoid the intermixing of solution of two electrolyte, as well as to minimize the liquid junction potential, we can use salt bridge. You understand? Not only electric neutrality, okay, that's the main point. What is the other main point now? To minimize the liquid junction potential, we're going to separate the two off cell using the salt bridge. This is very important, please. Avoid the intermixing of solution of two electrolytes of two electrolytes, two electrolytic solution, and minimize liquid junction potential. Okay. Now we'll see what is LPG. Okay, LGP. Please know. Write the definition. Liquid junction potential. That is liquid junction potential. The potential generated. Please note the potential difference. PD potential difference. Okay, the potential difference generated
at this junction, at the junction of the two electrolyte solution, junction of the two electrolytic solution, electrolytic solution separated by SPM, semi permeable membrane. Okay, this is very important. Please know. Okay, next point on the why we using KCl? Why not KBr? Why not Ka? Okay, this is very, very important. Please important. Okay. அப்போ வாணிங்க. Okay. ஏன் KCl யூஸ் பண்றான் அப்படின்னா வாணிங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட்னா இப்ப இந்த சி லைன் வந்து 2 ஹவர்ஸ் ஆனோடு போதா இந்த K பிளஸ் 2 ஹவர்ஸ் கேத்தோடு போதா அப்ப ரிசன் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல இந்த K Cl மைனஸ் மூவ் ஆகுதோ அதே சேம் டைம்ல K பிளஸ் மூவ் ரைட்டா இல்லையா தட் இஸ் கால் அயனிங் மொபிலிட்டி அப்ப அயனிங் மொபிலிட்டி ஆஃப் த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான் ஷுட் பி சேமா இருந்துச்சுன்னா தட் மாலிகுல் கேன் யூஸ் அ சால்ட் பிரிட்ஜ் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீஸ் அப்ப இந்த K பிளஸ் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகுதோ அதே ஸ்பீட்ல என்ன ஆகணும் உனக்கு Cl மைனஸ் மூவ் ஆகணும் அப்ப which can be act as electrolyte அப்படின்னா which can be act as salt bridge அப்படின்னா first point வந்து the ionic mobility of the positive negative ion should be same அது மட்டும் இல்லாம இப்ப Cl minus உள்ள மூவ் ஆகுதுல மூவ் ஆயிட்டு they not react with the solution அப்ப it will be inert okay அப்ப this K plus Cl minus ion inert to the electrolytes okay அதான் second point first point வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட் எவ்வளவு அயனிக் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல K plus மூவ் ஆகுது அதே ஸ்பீட்ல Cl minus மூவ் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாம I mean the KCl ion don't react with the respective electrolytes okay this is very important of salt bridge please note properties of salt bridge important properties of salt bridge the both ions should not be participate in any one of the any of the electrolytes and electrodes very important electrodes and second point the mobility of both the ions of inert electrolyte the inert electrolyte should be same okay this please very important okay now this is a basic information about the salt bridge next I go into next topic that is called representation of galvanic cell okay for cell reaction how to represent the cell பார்த்துட்டு then we are going to discuss a type of the electrolytes okay metal electrolyte metal insoluble electrolytes that's a very important topic in our exam clear the exam point of view okay please note now representation of galvanic cell oh, just 1 minute tani usi representation of a galvanic cell students more information okay I already started April 5th okay I mean April 5th Friday I started
IIT Jam coaching class. Okay, it's almost the same syllabus of PGTRB. Okay, if you are interested, you can join. But ஆனா வந்து இப்போ வர எக்ஸாம் எழுத முடியாது. The class will be end with February 2025 கிளாஸ் முடியும். 10 month கோர்ஸ். யாரெல்லாம் வந்து லாங் டேர்மா படிக்கிறீங்க, இப்போ இந்த வருஷம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசம்பர்ல அக்டோபர்ல எக்ஸாம் டிஆர்பி வச்சிட்டாங்கன்னா ஐ கேனாட் கம்ப்ளீட் த போர்ஷன். அந்த ஐடியா இருந்தா யூ நாட் ஜாயின் பண்ண வேணாம். இஃப் யூ சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த எக்ஸாம் 2025ல எக்ஸாம் வந்தா நீங்க எழுதுற ஐடியால இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் த கிளாஸ். அது பெய்ட் கிளாஸ் தான். அந்த கிளாஸ் மண்டே டு ஃப்ரைடே எவ்ரிடே 8:30 to 8:30 10 PM கிளாஸ் இருக்கும். 8:30 to 10. ஓகே, 1 hour 30 minutes கிளாஸ் இருக்கும். அது கம்ப்ளீட்டா பிஜிடிஆர்பி கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ஐ மீன் ஐஐடி ஜாம் சிலபஸும் டிஆர்பி சேம் கான்செப்ட் தான். சம் டாபிக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அதை நான் எடுத்துருவேன். இப்போ சப்போஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா ஐ டேக் சம் கிளாஸஸ், நோ இஷ்யூ. ஓகே, அதெல்லாம் கிவ் தி அனௌன்ஸ்மெண்ட். கிளாஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. மண்டேல இருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபீஸ் வந்து 10,000 ஃபீஸ். யூ டோன்ட் வரி அபௌட் தி ஃபீஸ், யூ கேன் பே ஸ்லோலி. ஓகே, 10 month கிளாஸ் இருக்குல்ல, யூ கேன் பே 3 installmentல பே பண்ணிக்கலாம். If anyone plan to write the TRB exam and 2025ல எழுதுற மாதிரி I finish the portion this year. Okay, this year Januaryல portion முடிச்சிருவேன். அதனால if you are interested, you can join. Okay, again I'm telling you, it's a IIT Jam class. அந்த கிளாஸ் IIT Jam syllabus நான் குரூப்ல சென்ட் பண்றேன். Once you see the syllabus with the TRBs, okay, almost எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். Some topics extra இருக்கும், like a quantum mechanism, like a spectroscopy, that I will teach separately, don't worry. If you are really interested, you can join. Fees 10,000 fees. Timing on the Monday to Friday class. Don't worry about the fees, you can pay the fees as 3 installment. Okay, this is information for you. Let's start the topic. Representation of galvanic cell. Listen, now you are going to get the loan. What's a loan? Excuse me, sir. Timing, sir. Regular classes. Timing, sir. 8:30 to 10. Regular இதே மாதிரி தான் என்னங்க சார்? Yes. Recorded section, recorded video also available. No, sir. Need to join for the regular online classes, sir, not for the record. Regular online classes. Timing வந்து regular 8:30 to 10, same class, same timing தான். Fine, sir. Okay. Loan. What does loan mean? L na left side. L na left side. O na oxidation. O na oxidation. A na anode. N na negative. See, ஒரு galvanic cell, I mean ஒரு cell reactionல always left side anode. This anode having negative charge undergo oxidation. அதான் லோன் சொன்னேன். அப்ப ரைட் சைடு என்ன இருக்கும்? கேத்தோட் இருக்கும். அது என்ன சார்ஜ்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். which reaction? reduction. This way you can memorize. Okay, அப்ப லோன் லெஃப்ட் சைடுல oxidation take place anode with charge of negative. Understand? See, they use two line. Single line யூஸ் பண்ணாங்கன்னா that is called phase boundary. Double line யூஸ் பண்ணாங்க, they call salt bridge. இது பேரு salt bridge. இப்ப இந்த பீக்கர்ல இது மெட்டல் என்ன? இது சாலிட், இது லிக்விடா? அப்ப இந்த சாலிட் லிக்விட் ஒரு பவுண்டரி இருக்குமா? இந்த பவுண்டரி இருக்குமா? இதுதான் சிங்கிள் ஸ்லாஷ் phase boundary. What is phase boundary? The boundary can be real, imaginary. இந்த பவுண்டரி ரியல், இமேஜினரி, ரைட்டா இல்ல இமேஜினரி பவுண்டரி. இப்போ வீட்டுல வந்து அந்த செவுல வால்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஒரு ஹோம்ல, அதெல்லாம் வந்து ரியல் பவுண்டரி, ரைட்? பவுண்டரி கேன் பி இமேஜினரி, ரியல். செல் வந்து ரிஜிட் ஆர் நாட் ரிஜிட். இந்த பவுண்டரி வந்து இமேஜினரி பவுண்டரி. வாட் இஸ் பவுண்டரினா, வாட் இஸ் ஃபேஸ் பவுண்டரி அப்படின்னா, தட் பவுண்டரி கேன் செப்பரேட் தி ஜிங்க் ராட் as well as solution. அது சிங்கிள் செல் யூஸ் பண்ணோம். Now this two compartment, two of cell going to separate by salt bridge. I can use one double vertical line. Okay, single vertical line na phase boundary and double vertical line na salt bridge. This is important. Now I am going to write this one. Example la either they will ask or reaction கொடுத்துட்டு they will ask a cell representation, illa they will give the cell representation, they will ask a cell reaction. Two type of question. Okay, going to be a cell reaction. Using cell reaction, how you going to write the cell representation பார்க்கலாம். Next, second, giving cell representation,
how to write the cell reaction? Okay, random type question. First type question. See, start from galvanic cell. Zn solid plus Cu 2 plus aqueous 2 gives Zn 2 plus aqueous plus Cu solid. Now we know very well zinc undergo oxidation, copper undergo reduction. Okay. Oxidation always left or right? Students, oxidation, anoda, cathoda. Oxidation take place. Anode. Anode side. Anode left side. Left or right side? Left side, sir. Left side. Left See, side. now zinc rod, zinc solid and single slash and become Zn 2 plus and double dagger, double slash, double vertical line. Now this copper Papa. 2 plus aqueous to become copper solid. See, ma listen. Please listen. I am going to tell very important 3 point. Okay, careful listen பண்ணுங்க. During write the cell representation, while writing the cell representation, don't mention the stoichiometric coefficient. What is the first point? To write the cell representation, we don't mention the stoichiometric coefficient. What is stoichiometry? For example, okay, I take 2 to the 2 inga 2 times now. We don't mention this stoichiometry. The 2 the stoichiometry Italia. Upper while writing the cell representation, don't mention the stoichiometry coefficient. First point. Second point, while writing the cell representation, we have to mention all physical states of the elements. Zinc solid, copper 2 plus aqueous, Zn 2 plus aqueous, copper solid. இன்னொரு வச்சுக்கோ 200% லெஃப்ட் சைடுல என்ன கொடுத்தாலுமே சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள்ல இப்படி மாத்தார வச்சுக்கா Zn 2 plus 2 gives இது கொடுத்தா கூட இது என்னது இது ஆக்சிடேஷன் தான். புரியுதா? சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா? லெஃப்ட் சைடுல ஈவன் இப்ப ஆக்சுவலா Zn 2 plus Zn வந்து ரிடக்ஷன். ஆனா லெஃப்ட் சைடுல கொடுத்துட்டா அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு விசல் ஜிங்க் அண்டருக்கு ஆக்சிடேஷன். புரியுதா? ரிடக்ஷன் கிடையாது. அக்கார்டிங் டு IEPAT செல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல லெஃப்ட் சைடுல என்ன இருந்தாலும் என்ன கொடுத்தாலும் சரி அது ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும், ரிடக்ஷன் போகாது. சப்போஸ் இப்படி மாத்தி கொடுத்தா கூட we have to assume zinc undergo oxidation because it plays left side in the cell representation. This 3 point is very important while writing the cell representation of the cell representation. Also very important, please know. Okay. புரியுதா? Now next thing they will mention concentration. இப்போ இந்த aqueous solution இருக்கா, that is C1 molar. It's a concentration. Okay, இது C1 molarity. This is C2. We have to mention concentration of the ions. Okay, it's very important, please know. Next போலாமா? Next எழுதுவோமா? Let's see. Now see this reaction. Second question. Now Zn solid plus 2H plus aqueous 2 gives Zn 2 plus H2 gas. H2 in a gas. Inga aqueous. Okay. Now tell me which undergo reduction, students. Which undergo reduction? Anyone? Zinc oxidation. Zinc Zinc oxidation, hydrogen reduction, sir. Okay, good. Abba zinc undergo oxidation. Abba zinc on the oxidation. Abba zinc anode. H2 on the cathode. Tell me the cell representation, students. Zn solid Zn become Zinc solid. Zn 2 plus. Right? Double dagger. We have to use 2H plus or H plus? H plus. H plus, good. H plus. H plus aqueous become H2 gas. See,
gas we can use pressure. Inga pressure in ATM value கொடுத்துருவாங்க. Aqueous concentration. This aqueous. This is okay, small constant C1 molar. This is C2 molar. கவனிங்களா? இப்போ listen, this is a very important point. Very important. See, இப்போ இந்த anode இப்ப zinc solid yes or no? அப்ப they give some surface area to undergo reduction okay, undergo oxidation இப்ப இந்த cathode compartmentல there is no any solid any solids இருக்கா? Anyone? There is any solid? No la. Because in aqueous in gas No, sir. there is no solid, right? Listen, அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த செல் இந்த செல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல okay solid part இல்ல அப்படினா we can use the platinum electrolyte for what? For the surface area. Understand? You got the point? அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரெண்டுமே aqueous இருக்கு. Listen, இந்த காம்பினேஷன் சொல்றேன். aqueous இருக்கு. aqueous gas இருக்கு. gas இருந்துச்சுன்னா for this three combination we can use the platinum electrolyte for giving the surface for the reaction. Therefore, what is the complete answer na? We can inga platinum inga solid. You got the point? This is a complete cell representation. Why? Because of the solid இருக்குல்ல. Yes or no? Because of the solid okay, they give surface area for the reaction. I don't use the what? Platinum. அப்ப எப்ப platinum யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எப்ப the cell reactionல solid இல்லையா அப்ப at that time we are going to use the platinum surface for the reaction. You got the point? This is very important. Please note. Just wait 1 minute more. Please note. Let's follow. Okay, now tell the answer. Okay, yes or no? Now third question. Cr2 O72 minus aqueous plus Fe3 plus aqueous, so Fe2 plus aqueous to gives Cr3 plus aqueous 2 times plus Fe3 plus aqueous. Tell me in the reaction, which undergo oxidation, which undergo reduction? Anyone? Which undergo oxidation, which undergo reduction? Fe2 plus oxidation, sir. Fe2 plus on the oxidation. Good. Why? Whenever the oxidation state increases, oxidation decreases, reduction, right? Simple. Therefore, this Fe2 plus undergo oxidation. This undergo what? Reduction. Tell me cell representation. And our answer. Fe2 plus aqueous convert to Fe3 plus aqueous. Yes or no? Now double dagger, double vertical line. Similarly, the CrO7 2 minus aqueous 2 gives Cr3 plus aqueous. Okay, you correct it, students. Solution over, no over, anyone? No, sir. Not over. Where is the platinum? Platinum. Platinum. Platinum, sir. Which side? With chromium, sir. Only Right chromium. side. Both sides, sir. Both sides. Chromium. The platinum. Aqueous layers. Solid. Yes. Here. Yes. Platinum. Both are in the aqueous. Yes. Understand? Whenever any reaction, aqueous, gas, okay, and aqueous gas, that time we can use the platinum electrolytes. Okay, this is homework. Try this question and send the answer in okay group. So homework question. 2 Ag plus aqueous
plus H2 gas to gives 2 Ag solid plus 2H plus. You can try this one. Okay. This also, this first question. Try this also. 2 questions given. 2Mn O4 minus plus 5C2 O4 2 minus. This aqueous 2 aqueous down. Plus 16H plus aqueous to gives 2Mn 2 plus aqueous plus 10 CO2 plus 8 H2. 8 H2. Okay, this one. CO2 gas. இது liquid. கவனிங்க, பியூர் லிக்விட் இருந்துச்சுன்னா அது வேல்யூ 1 எடுத்துக்கோ, அதாவது 1 போயிடும். ஓகே, உங்க வாட்டர் தேவையில்ல, வாட்டர் விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ ட்ரை திஸ் ஒன். ஓகேவா, இது வரைக்கும் நீங்க போதும். ஓகேவா, ரிமைனிங் ஐ வில் டெல். ஓகே, கமிங் வீக் அதான் மண்டே டு ஃப்ரைடே கிளாஸ் இருக்காது. பிகாஸ் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த ஜாம் கிளாஸ். நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கிளாஸ் சிலபஸ் ஐ வில் சென்ட் ஜாம் சிலபஸ் டு வாட்ஸ்அப் டிஆர்பிக்குள்ள சென்ட் பண்றேன். ஒன்ஸ் நீங்க பாருங்க. திருப்பி நான் சொல்லிடுறேன். அகைன் ஐம் டெல்லிங் தட் ஜாம் எக்ஸாம் வில் பி கண்டக்டட் நெக்ஸ்ட் இயர் February 2000. ஓகே, February 2025 தான். 25 February 11 25 தான் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ வில் கம்ப்ளீட் த போர்ஷன். ஓகே, எப்போ கம்ப்ளீட் நான் டிசம்பர் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். அதனால இந்த இயர் டிஆர்பி எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரைட். ஓகே, அதனால who are the planning, suppose if you are doing B.Ed examனா இப்போ B.Ed படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஓகே, அவர் 2 இயர் முடிக்க 2 இயர் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. இல்ல நான் பொறுமையா படிக்கிறேன், இந்த அடுத்த டிஆர்பி ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா, ஓகே, அப்படிதான் யூ கேன் ஜாயின். வர டிஆர்பி ஐ திங்க் எப்போ எக்ஸாம் தெரியல, பைல எக்ஸாம் டிசம்பர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா முடிச்சிடலாம் போர்ஷன், நோ இஷ்யூ. ஓகே, இல்ல எக்ஸாம் வந்து இப்போ ஆகஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் த போர்ஷன். அதனால 2025ல டிஆர்பி எக்ஸாம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அப்ப 2025ல நீங்க டிஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுற பிளான்ல இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் த கிளாஸ். ஓகே, again telling don't worry about the fees, you can pay the fees as 3 installment, பொறுமையா பே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகேமா, and see you and take a data. Bye bye. I will send the some worksheet regarding electrochemistry in group. Just you can try. Once more announcement, tomorrow exam, right? Unit test 3. Topic on the periodic classification, organic spectra. Okay, I hope you see our VJ Chemistry YouTube channel. The playlist எல்லா வீடியோஸ் இருக்கு, அதை பாருங்க. I will send some assignments send பண்றேன், அதையும் செக் அதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Tomorrow will be the unit test 3. Okay, and take care and tata, bye bye. Yes, and thank you. Sir, Yes. sir, one small doubt, sir. Sir, yes, this sir. IIT classes on the recurring, sir, whether this is useful for the writing the CSR examination, sir, because I'm preparing for the CSR exam. Okay, we need கொஞ்சம் more advanced topics. Okay, sir. Okay. அதுக்கு வந்து சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் இப்ப பேசிக்ஸா, இப்ப டிஆர்பி எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா கம்பேர்ட் டு ஐஐடி ஜாம் சிலபஸ், டிஆர்பி சிலபஸ் ரொம்ப ஈஸி. கொஸ்டின் பேப்பர் இல்ல I will send ஐஐடி ஜாம் கொஸ்டின் சென்ட் பண்றேன் பாருங்க குரூப்ல. you want to analyze the jam question paper. Okay, the level of question will be harder than TRB. That's why I suggest for TRB. Okay, so you go for and CSR gate exam, some more extra topic you going to add. அதனால net gate வந்து the class not useful. Basic கத்துக்கலாம், but if you go on to qualify now you have to learn more. Okay, sir. Okay. Maybe next year coming for I mean 2025 I plan to start this year. Okay, this year end I going to plan the start class for the CSR and gate exam for 2025 June. Yes, sir. Because because I need mostly for 8 to 9 months. Okay, I complete the portion. Portion முடிக்கும் at least 6 months.
போர்ஷன் ஓகே அப்ப ஆரம்பிச்சு Yes, sir. why நான் ஏன் டிஎல்பி கிளாஸ் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னா மெயின் ரீசன் ஏன் நான் ஃப்ரீ கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சுங்களா Yes, sir. ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க பட் ஆனா வித்தின் டூ மந்த்ல ஐ cannot promise I finish all the chapter right நான் finish பண்ண முடியாது to be frank Okay, sir. எக்ஸாம் Okay, வந்து sir. இப்ப ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம்னா within 3 months within 4 months I cannot complete all the chapters in A to Z முடிக்க sir. முடியாது that I know very well Okay. because of that reason Okay, sir. only I quit the paid class I go with the free class because the many students are asked Okay, அதனால sir. free class ஸ்டார்ட் பண்ண நான் paid class Yes, போல sir. because of less timeல நம்ம Okay. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அது ப்ராப்பரா போகாம ஸ்டூடண்ட்ஸ் மார்க் எடுக்கலாம் அது not useful for everyone that's the main reason I'm conducting the free class for everyone okay Okay, sir. Okay. okay Thank thank you, you sir.